this problem. So let me initially just আমি হয়তো ক্লাসে ডেরিভেশনটা করিয়েছিলাম মানে প্রিভিয়াসলি যখন করিয়েছিলাম I had a discussion on that on all those things like so this is like you can see that there is a 3D force system where actually you will be having so in this thing like you can see that there is a parallelepiped and there is a force. Okay, so there is a force F and the inclination with the x, y and the z axis are given. So that is theta x, theta y and theta z. So all those inclinations are actually given. So from that actually you can actually calculate the different components of this force in the three mutually perpendicular directions. So I, j and k, they are the unit vectors in the directions of x, y and z. So if you need to calculate fx, so that should be fx is equal to f cos theta x, fy will be equal to f cos theta y and fz that is equal to f cos theta z. So all the cos components of the of the angles with those with the corresponding axis will give you the corresponding force component in that direction. So you can also calculate f. So f should be equal to cos theta xi plus cos theta yj plus cos theta z into k. So as we know, like this cos theta x, cos theta y, and cos theta z, we refer to them as L, M, and N. So they are the direction cosines in the directions of x, y, and z, or I, j, and k. So L is equal to cos theta x, M is equal to cos theta y, and N is equal to cos theta z, such that L square plus M square plus N square is equal to 1. So that is how we have written the force. So the force vector, so it's bold. So equation number 2.12, so F is in bold, so that means F is a vector. So vector F, that is equal to magnitude of the vector F into Li plus Mj plus Nk. So we had done some problems actually. So this is the unit vector. So if I could like define a unit vector in any direction. So suppose NF is a unit vector in the direction pointing to F. So if I could like find out the unit vector in the direction of force F. So if I can multiply that with the magnitude of the force, so that should be giving me the force vector. So so the unit vector বের করার পদ্ধতি. So the way to find out the unit vector in the direction of the force is Li plus Mj plus Nk. So আমরা এরকম একটা problem করব. We'll be doing a sort of problem something like this where you can see that there is a force vector F, figure number 2.17 I'm referring to. So you can see that there is a force F that passes through two points A and B. So the coordinates of the points are A is having some coordinates of x1, y1, z1 and B is having some coordinates of x2, y2 and z2. তাহলে আমরা কি করে how to find out like NF? So NF টা বের করতে গেলে you have to find out the position vector AB divided by the magnitude of the position vector AB. So you can see যেটা আমরা করেছি like in the 2D actually we have done some we had some discussions regarding all those things. So এখানে আমরা কিছু discussions করেছি. So the position vector AB that should be given by x2 minus x1 I cap plus y2 minus y1 j cap plus z2 minus z1 into k cap. And the magnitude will be root over of all those terms actually. So from there you will be getting the getting a unit vector in the direction of AB. So if I can multiply the magnitude of the force into the unit vector in the direction of AB, so AB vector divided by magnitude of AB vector, that actually gives a unit vector in the direction of AB. So if I can multiply this magnitude of force into this direction vector, I will be unit vector, I will be getting the force vector. So this is one method যেটার উপরে বেস করে we will be doing some problems. So this is method A, specification by 2 points on the line of action of the force. So if you know 2 points that lie on the line of action of the force, so that is actually given to you. So in case that the specification of two forces lying on the line of action of the force that is actually given, সেটা যদি given থাকে, so from there you can আমি present করছি না? হ্যাঁ স্যার। Yes, sir. Yes, sir. আচ্ছা ঠিক আছে আমার স্ক্রিনেই দেখাচ্ছে না প্রেজেন্টটা ওকে সো আই হোপ ইউ ক্যান ফলো দ্য পয়েন্ট আই হ্যাভ মার্কড অ্যাকচুয়ালি হ্যাঁ সো তোমরা আই হোপ ইউ ক্যান ফলো দ্যাট ইউ নো টু পয়েন্টস এ এন্ড বি দ্যাট লাই অন দি লাইন অফ অ্যাকশন অফ দি ফোর্স তাহলে ইউজিং দ্য কোঅর্ডিনেটস অফ দি পয়েন্টস এ এন্ড বি ইউ ক্যান ক্যালকুলেট দ্য ইউনিট ভেক্টর এ বি মানে এ বি ভেক্টর ইউ ক্যান ক্যালকুলেট অ্যান্ড from there you can calculate a unit vector in the direction of AB that should be equal to AB vector divided by magnitude of AB vector দিয়ে if you could multiply that with the magnitude of the force you will be getting the force vector. দেখো এটা বুঝেছো না আমি লিখে করব হ্যালো এটা কি লিখিয়ে দিলে ভালো হয় হ্যাঁ স্যার একবার লেখালে ভালো হয় স্যার হ্যাঁ স্যার
So initially let us assume that there is a three-dimensional force. তাহলে three-dimensional force-টাকে we are including it in a parallelepiped. তাহলে আমরা আগে একটা short of a parallelepiped, let us draw that one. So the force is acting along the diagonal, right? So this is the force vector. You can follow the book also. এটা আঁকাটা একটু difficult, so একটু বইটা একটু দেখতে পারো. You can follow the book also. So in this direction, so parallelepiped-টাকে আমি একটু complete করে নিচ্ছি with a like lighter color and all. So this is the force vector. So what are the so এইটা হচ্ছে, so this one is the x direction, this one is the x direction, this one is the y direction, and this one is the z direction. So initially I am defining some unit vectors in along the directions of x, y, and z. So itake I am calling it as I cap. In the y direction, the unit vector I am calling it as j cap, and in the z direction, the unit vector I am calling it as k cap. তাহলে এইখানে যে কম্পোনেন্টস গুলো হবে, সো আই ক্যান ব্রেক দিস ফোর্স ইনটু সাম কম্পোনেন্টস অ্যাকচুয়ালি। তাহলে কিভাবে আমি এটাকে কম্পোনেন্টসে ভেঙে নিতে পারি? সো লেট মি কাম টু দ্যাট ইনিশিয়ালি। এটাকে আমি যদি আগে কম্পোনেন্টসে ভেঙে নিতে চাই, সো ইফ আই উড লাইক টু ব্রেক ইট ডাউন ইনটু সার্টেন কম্পোনেন্টস, তাহলে আমি কি করে করতে পারি দেখো। সো আমি এটাকে আই এম ড্রয়িং ইট ইন আ 3D স্পেস। তাহলে আমি এটাকে একটা 3D স্পেসে আগে এঁকে নিই। সো লেট মি ড্র দিস ওয়ান অন আ 3D স্পেস। So এইটা ধরো, this is the x direction, this is the y direction, আর this is the z direction. So ধরো আরেকটু ইনক্লাইন করে আঁকি, কারণ প্রজেক্ট করতে হবে তো। So এইটা হলো y direction, এইটা হলো x direction, আর এইটা হলো তোমার z direction. So this is the z direction, this is the x direction, and this is the y direction. তাহলে ধরো একটা 3D তে একটা ফোর্স আছে, so there is a force inclined in the 3D space. তাহলে এই ফোর্সটার আমি কি করে কম্পোনেন্টস গুলো বের করতে পারি? সো হাউ ক্যান আই মানে ব্রেক ইট ডাউন ইনটু কম্পোনেন্টস? তাহলে এটাকে যদি আমি প্রজেক্ট করি, সো ইফ আই কুড প্রজেক্ট দিস ওয়ান, তাহলে দুটো প্রজেকশন কম্পোনেন্ট হবে। একটা প্রজেকশন কম্পোনেন্ট হচ্ছে দিস ওয়ান, সো দিস ওয়ান ইজ দ্য ফার্স্ট প্রজেকশন কম্পোনেন্ট। ধরো এই পয়েন্টটা, সো লেটস কল ইট লাইক এই প্রবলেমটার মতো করে আমি লিখছি, ধরো এই প্রবলেমটার মতো করে। সো দিস ওয়ান আই এম রাইটিং শর্ট অফ থিংস লাইক দিস। তো এইখানে দেওয়া নেই, পয়েন্টের নাম কিছু দেওয়া নেই। তো ধরো এটাকে আমি বি বলছি, বা রাদার এটাকে লেটস কল ইট এস ও, লেটস কল ইট এস এ, লেটস কল ইট এস বি। সো আই এম প্রজেক্টিং দিস অ্যান্ড এগেন আই এম প্রজেক্টিং দ্যাট, মানে এটাকে আমি অপোজিট ডাইরেকশনে প্রজেক্ট করছি, ঠিক আছে। সো আই এম প্রজেক্টিং দ্যাট ওয়ান। তাহলে এই যে এই কম্পোনেন্টটা, সো দিস উইল বি দ্য জেড কম্পোনেন্ট। So directly I am getting the z component. So this value, so this actually defines the z component of the force. তাহলে এইটা হয়ে গেল তোমার fz, ঠিক আছে। আর এটা আমার দুটোই অ্যাকচুয়ালি বোঝানো হয়ে যাচ্ছে, সেই জন্য আমি এইভাবে করছি। সো অ্যাকচুয়ালি ফ্রম দিস ওয়ান, so let this be the component that we are getting on the xy plane. So this is fxy. Now this fxy lies on the xy plane. তাহলে fxy টাকে again I can divide it into two components. So what you do is you draw a line parallel to the x axis, and you draw a line parallel to the y axis. এই axis এর সাথে, so this line is drawn parallel to this x axis, and this line is drawn parallel to this y axis. So you draw a line parallel to the y axis, so you are getting something like this. So I am getting the three components of the force. তাহলে এখানে আরেকটা কম্পোনেন্ট কি পাচ্ছি? So this is fx. So this is the x directional component that I am getting. So this is fx. আচ্ছা, এইটা হয়ে গেল fy, this one is fy, and that one is fz. তাহলে এইভাবে আমি এটাকে I can divide it into three components. তাহলে এইটাকে আমি বলছি হচ্ছে fy, this one is fz, and this is fx. তাহলে এই inclinations গুলো যদি আমার জানা থাকে, so if I could know all these inclinations, so what is the inclination of the force with the xy plane? So the inclination of the force with the xy plane, that is known. So this is actually known to be phi. তাহলে এটা যদি আমার জানা থাকে, so if I know this one, so what will be fxy? তাহলে fxy that should be equal to কি হবে? f cos phi, আর fz
that should be equal to কি হবে f sin phi, ঠিক আছে? দেখো এটুকু বুঝতে পারছো কিনা? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। so fz now again fxy that I have divided into two components. তাহলে আবার যদি I know this inclination, so if I know this inclination, আমি যদি এই ইনক্লিনেশনটা জানি থিটা, থিটা is the inclination between fx and this fxy, ঠিক আছে? তাহলে সেটা যদি জানা থাকে, so I can again break down fxy into two components. তাহলে fxy এর দুটো কম্পোনেন্ট কি হবে? fx, so fx should be equal to, so this I am deriving from fxy itself, so fx that should be equal to কি হবে? fxy cos theta, that should be equal to fxy cos theta, আর fy that should be equal to fxy sin theta, ঠিক আছে? তাহলে আমার যদি if I know f, তাহলে if I know f, if I know phi and if I know theta, তাহলে এইটা way number 2. So আমি এটা just আগে বলে নিলাম because that I will be needing also. So this is way number 2. So if I know the magnitude of the force, if I know the inclination with the xy plane, if I know the inclination of this one fxy with this x plane, so এই তিনটে যদি জানা থাকে, if I know these three things, I can define the force vector. This is one method. Another method is this one, যেখানে দেখো I have drawn a force. তো এইটা হচ্ছে force vectorটা, আচ্ছা, so এইটা হচ্ছে f টা, so this one is the force along the diagonal. তাহলে f টাকে আমি যদি similar to that one ভাঙি, so I should be getting three components. So what are the components that I should be getting? তো ফোর্সটা আঁকাটা খুব বাজে হয়ে গেছে, মানে এতটাই ইনক্লাইন করে ফেলেছি যে আঁকাটা একটু ভুলভাল হয়ে গেছে। মানে এটা আরেকটু মানে জাস্ট একটু বড় করে এটা আঁকলে ভালো হতো, মানে ইট শুড হ্যাভ বিন ড্রন উইথ আ, মানে থিকনেসটা একটু বেশি করে আঁকলে হয়তো এতটা কনফিউজিং হয়ে যেত না। So just along the diagonal we are having a force. So this is the point O, this is the point A, we had a discussion. So এইটা ধরো, so this is the force vector. এইটা হলো আমাদের force vectorটা, vector F. So now I am breaking it down into components. So this is the x directional component. So this will be fx. So এইটা কি হবে? This will be fx. Along the y directional component, মানে এই directionটা, so this will be fy. So this you are getting it as fy. Z directional component, this one you are getting it as fz. তাহলে এইভাবে you can get the three components of the force. তাহলে এইবার এই যে ইনক্লিনেশনস গুলো, so if you could like see these all inclinations, মানে এই ইনক্লিনেশনস গুলো যদি জানা থাকে, so the inclination with x direction, y direction and z direction, if we know that one, so সেখান থেকে we can define fx, fy and fz. তাহলে fx, fy and fz টাকে কি করে আমরা ডিফাইন করব? So we can define that using fx that is equal to f cos theta x. Similarly fy that should be equal to f cos theta y, and fz that should be equal to f cos theta z. তাহলে what will be vector f? তাহলে vector f that should be equal to fx I cap plus fy j cap plus fz k cap. তাহলে এটাকে আমরা কি লিখতে পারি? So this should be actually fx is f cos theta x. So f I am taking it as common. So inside I am left with cos theta x I cap plus cos theta y j cap plus cos theta z k cap. Correct? বোঝা গেছে? তাহলে এই জিনিসগুলো কি? So cos theta x, cos theta y, cos theta z, সেগুলো কি actually? So this cos theta x আমি যদি এটাকে, if I want to define that one, so that is equal to fx divided by magnitude of the force vector. বোঝা গেছে? তাহলে এইগুলোকে আমি বলছি হচ্ছে, so I am taking them, so এগুলোকে আমরা বলি হচ্ছে direction cosines. So L I cap plus M J cap plus N K cap. তাহলে এইটা আমি পাচ্ছি হচ্ছে, so this is the force vector. তাহলে এই জিনিসটা কি? So this actually points to a unit vector in the direction of force. বোঝা যাচ্ছে? তাহলে এনি ভেক্টর, এটা ফোর্স ভেক্টর হতে পারে, যে কোনো ভেক্টর হতে পারে, ইট ইজ অ্যাপ্লিকেবল ফর এনি ভেক্টরস অ্যাকচুয়ালি. সো ফর এনি ভেক্টর, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ডিটারমাইন দ্য ম্যাগনিটিউড অফ দ্যাট ভেক্টর, অর ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ডিটারমাইন দ্য ভেক্টর, you should have to determine number one is the magnitude of the vector plus direction of the vector, or rather you have to multiply them, ঠিক আছে, vectorially. So where from I get the magnitude of the vector? So this is the magnitude of the vector into the direction. So this is a unit vector in the direction of the force. বোঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার।
ক্লিয়ার? আচ্ছা, এইবার now if you intend to find out this মানে এটা যদি আমি বের করতে চাই, so if I intend to find out a unit vector in the direction of the force, তাহলে সেটা বের করতে গেলে আমাকে কি করতে হবে? So we have to determine the line of action of the force. Suppose the line of action of the force is known to us. ধরো suppose this is the line of action of the force. Total I am drawing it as a line. ঠিক আছে? আচ্ছা, on the line of action of the force I am having 2 points A and I am having another point B. So if this is one case where actually but rather you have 2 points actually A and B that are having coordinates of x1 y1 z1 and x2 y2 z2, that actually, so the force vector is something like this. A and B, মানে just you know the magnitude of the force. ঠিক আছে? You know the magnitude of the force, and on the line of action of the force vector you know any 2 points that lie on the line of action of the force and having coordinates of this one. দেখো, বুঝতে পারছো তো? হ্যালো, তাহলে যেটা আমি, so what I had already discussed is, so আমি যদি nf cap বের করতে চাই, so what will be the force vector in this case? So আমি যদি force vectorটা লিখতে চাই, so that force vector that should be equal to the magnitude of the force vector. So whatever is the magnitude of the force vector into a unit vector in the direction of the force. So in this case, if you want to find a unit vector in the direction of the force, so since AB actually is a vector, is a position vector along the direction of the force, so if I could like define RAB, a position vector AB, বা আমি যেভাবে বইতে লেখা আছে, মানে the thing it's written in the book. So if I could like determine AB vector divided by magnitude of the AB vector. So if this one I can determine, this is actually the unit vector in the direction of the force. So this is actually the unit vector. So if I could like determine this one, I can arrive at NF cap. So AB vector টা বের করতে গেলে কি করতে হবে? As I had told that whenever we are working with position vectors, the choice of the origin doesn't matter. তুমি যে কোনো পয়েন্টে, so you can take the origin at any point. I assume that you have origin at any point, so that actually loses out, মানে ওটার কোনো function নেই. So just you take origin at any point, so you are having this position vector. So this is actually ROA, বা তুমি যেহেতু আমি এখানেই লিখছি, so this is actually OA vector and this is your OB vector. This is your OB vector and this total one is your AB vector. So this one is your AB vector. So আমি যদি এটাকে লিখতে চাই, so OA vector, so you can write it like, OA vector plus AB vector, that is equal to OB vector. So what will be AB vector? So AB vector that should be equal to OB vector minus OA vector. So wherever you take the origin, so in this case actually, so what is this one? So OB vector টা কি হবে? ওটা ধরো any arbitrary origin. So let it be 0 0 0. So based on that, the position vector of the point B, that should be x2 I cap, মানে আমি কমা দিয়ে লিখছি, হ্যাঁ, এত লেখা সম্ভব না, x2 y2 z2 minus the position vector of 1 is actually x1 y1 z1. So what is this position vector AB cap? So AB cap that should be equal to x2 minus x1 into I cap plus y2 minus y1 into j cap plus z2 minus z1 into k cap. তাহলে how to find out NF cap? তাহলে NF cap আমি একবারই লিখে দিচ্ছি. So what will be NF cap? So NF cap that should be equal to AB vector divided by magnitude of AB vector. So AB vector টা আমরা কি পেলাম? So we got it equal to x2 minus x1 I cap plus y2 minus y1 j cap plus z2 minus z1 into k cap divided by magnitude টা কি হবে? The magnitude will be x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square. So এটা তুমি পেয়ে গেলে, and just if you need the force vector, so force vector is the magnitude of the force into this one, so just multiply it by the magnitude of the force. So whatever is the magnitude of the force, you multiply this one. So this is how you get a force when actually you are having the magnitude of the force F and you know a unit vector, or you know rather 2 points A and B. So এই কেসে আমাদের কি কি জানা আছে? You know the magnitude of the force and you know 2 points A and B. So you are having 2 points whose coordinates are given. So এটা হলো কেস নাম্বার 2, where actually এখানে দেখো ওরিয়েন্টেশনটা দরকার নেই, from the position vectors of the points A
you are getting the orientation. And in this case, actually, you are having the orientation of the things directly. So directly, you know what is the orientation of the force vector with the individual axis system. So that is something you know. Eta is a case where actually you are having 2 points only. You know this F, you know the magnitude of the force, and you only know the position vectors, or rather the coordinates of 2 points A and B that lie on the line of action of the force. So this is the second method using which actually we can determine the force. So eta therefore this is given to be as A, and this is given to as B, where you know the actual orientations. লাস্টলি একটু ডট প্রোডাক্টটা ডিসকাস করব। দেখো এত অবধি কোনো সমস্যা আছে কিনা? ডু ইউ হ্যাভ এনি প্রবলেমস রিগার্ডিং দিস আপ টু দিস? হ্যালো, No, sir. ঠিক আছে। সো ওই নোটটা তো আমি এখন খুঁজে পাচ্ছি না তাড়াহুড়োর মধ্যে, যে কোথায় ডট প্রোডাক্টের জায়গাটা আমি করে রেখেছিলাম এক জায়গায়। ঠিক আছে, এটা বই থেকে আমি বলে দিচ্ছি, নট আ প্রবলেম। So just I am telling this from the book itself. Yeah. So dot product is suppose this one. ধরো এই case, so you can see that dot product is suppose I am having two vectors P and Q. The included angle is given to be alpha. এখান থেকে আমি যদি dot product of the two vectors বের করতে চাই, so আমি এটাকে just এইভাবে করি. So let me explain the thing something like this. So suppose I am having two vectors. So this is the explanation for dot product. So dot product is suppose I am having two vectors something like P and Q. তাদের ধরো এটা হচ্ছে these are their line of action. So this is the line of action of the P vector and this is the line of action of the Q vector. So along them are directed two vectors. This is P vector and this is your Q vector. তাদের মধ্যে যে included angle-টা that is given to be alpha. So alpha is the included angle. So if I need to find out vector P dot vector Q, so I should be having magnitude of vector P. But I'm just when I'm not putting the vector, I'm meaning its magnitude. So P into Q into cos alpha. দেখো ক্লিয়ার কি না? হ্যালো, Yes, sir. So Yes, sir. হ্যাঁ, so এইবার so what is this P cos alpha? তাহলে আমি ধরো so now what I do is, তো আমি ধরো এটাকে আমি আরেকটা সিস্টেম করে আঁকছি. So I'm drawing it with a different system something like this. ধরো এইভাবে আমি আঁকছি। ধরো এখানে একটু এটা সবসময় বলি এটা একটু বিয়ার জনস্টন থেকে তোমরা করলে ভালো হয়, মানে এটা একটু বিয়ার জনস্টনে আরো বেটার ভাবে এটা দেওয়া আছে এই যে ডেরিভেশনটা। সো দিস প্রজেকশনটা, সো এই প্রজেকশনের ব্যাপারটা একটু বিয়ার জনস্টন থেকে কখনো যদি দেখো এটা বেটার হয়। সো যাই হোক, সো আই এম ট্রাইং টু এক্সপ্লেন ইট অন মাই টার্মস. So that this is given in the book of B.R. Johnston. ওই B.R. Johnstonটা খুললে দেখবে এইভাবেই they have mentioned it something like this. So if you want to follow that, you can go by B.R. Johnston and follow this derivation rather. So suppose ধরো I am having a force vector. So ধরো arbitrarily I am having a force vector which is actually vector P. তাহলে এই vector P এর আমি যদি say suppose I am given any arbitrary orientation. ধরো একটা OL বলে একটা axis দেওয়া আছে. So this is the OL axis. So about which I need to find out the projection of this force. তাহলে সেই প্রজেকশনটা বের করতে গেলে আমাকে কি করতে হবে? So to find out the projection of this force, what I have to do is I have to drop a perpendicular on this one. So I am drawing a perpendicular on this one. ঠিক আছে? So I am drawing a perpendicular on this one. So this part, this actually represents the কি বলবো projection of the force on the line
OQ না বলে এটাকে OL বলো বা PL বলে দাও। So this is the projection of this force on the line L. So what I do is, ekdam to make it similar to this one, what I was discussing. So what you assume is, you assume that there is the Q vector is directed in this direction. So say suppose there is a vector Q that is actually directed in this direction. তাহলে আমি যদি vector P dot vector Q করি, so if I do vector P dot vector Q, so if I am making like vector P dot vector Q, what I am getting is I am getting PQ into cos, কি পাচ্ছি cos theta, so let's call it like theta. So eta, so this inclination is theta. So what is actually this one? So what is this P cos theta? So এই P cos theta টা কি PL. represent করে? This is actually the projection PL. So this is actually PL into Q. So if I need to find out the projection PL, so that should be equal to vector P dot vector Q divided by magnitude of vector Q. এটাকে magnitude দিয়ে লেখো তাহলে সুবিধা হবে, ঠিক আছে? So now if I combine these two terms, এই টার্ম দুটোকে আমি যদি combine করে দিই, so if I could like combine these two terms, vector Q divided by its magnitude, so সেটা আমি কি পাচ্ছি? So what is that one? So Unit. Q cap. so that is actually a unit vector in the direction of Q. তাহলে সেটাকে I am denoting it by, so this is a unit vector, সেটাকে আমি lambda দিয়ে denote করছি ধরো, বা NQ বা যেভাবেই হোক, বা ধর আমি lambda cap দিয়ে denote করছি, ঠিক আছে? So if you know a unit vector, so if you could multiply, so if I need to find out the projection of a force on any axis, ঠিক আছে, what you have to do is you find the dot product of the force into a unit vector in the direction of the axis, ঠিক আছে? So এটা আমি যদি করতে চাই, so if I need to find out this one, so এটাকে আমি কি করে লিখতে পারি? So what is vector P? So vector P will be something like say Px I cap plus Py j cap plus Pz k cap dot, এটা কি হবে? So this should be something like, এটা কত হবে ধরো, so এটাকে আমি যদি ধরো ইউনিট ভেক্টরটা আমি এর টার্মসে রিপ্রেজেন্ট করে দিচ্ছি, মানে ধরো আই এম রাইটিং ইট অ্যাজ, এখানে কিভাবে লেখা আছে ধরো ওই LI করে লেখা আছে, ঠিক আছে? আচ্ছা এটা তো ইয়ে করেছে, ঠিক আছে, অসুবিধা নেই। সো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি ইয়োর LI cap প্লাস MJ cap প্লাস NK cap, বোঝা গেছে? মানে এটা অ্যাকচুয়ালি আরো ভেঙে করে দিয়েছে, মানে ঠিক আছে, তুমি এটাকে এইভাবেই রাখো, হ্যাঁ, মানে ওরা অ্যাকচুয়ালি এই মানে পি ফোর্সটাকে আর, আচ্ছা ঠিক আছে দাঁড়া ওইভাবেই করি। So আমার এখানে, so if I need to find out PL, so that should be equal to P vector into lambda cap. তাহলে এই P ভেক্টরটাকে how I can define it? So I can define it like, ধরো এখানে আমি P ফোর্সটাকে ডিফাইন করেছিলাম, so suppose the P vector is something like this. So ধরো এটা P vector হলে it should be P into Li plus Mj plus Nk, so it should look something like this. So that is P into Li cap plus Mj cap plus Nk cap. So these are the direction cosines of the force. আচ্ছা, এবার যে ডাইরেকশনটা তোমাকে দেওয়া হয়েছে, so lambda L, so that direction should also be having some direction cosines. So let those directions be alpha I cap plus beta j cap plus Nk cap. তাহলে what you can do is, so দেখো, so once you do this dot products actually, so এই dot productটা করলে the P vector, sorry P vector না, এটা PL. So PL, that should come out to be the magnitude of the force into the L alpha plus M beta plus N, এটা gamma হবে, হ্যাঁ, N gamma. So the product of the unit vectors, that will actually, once you calculate the product of the unit vectors, so this is one unit vector and this is one unit vector, so this is a unit vector in the direction of the force, and this is a unit vector direction of the force, and this is a unit vector in the direction of OL. So now if you do a dot product of this one, so
from that you can calculate the কি বলবো calculate the component of the force in the given arbitrary direction বোঝা গেছে তো এটাই এখানে করা আছে তোমরা একটু জাস্ট ফলো করো ইউ ক্যান ফলো দিস ওয়ান ইন ইউর এট ইউর হোম হ্যাঁ একই জিনিস করা আছে কিন্তু অনেক শর্ট করে দেওয়া আছে বলে এটা হয়তো বুঝতে একটু অসুবিধা হতে পারে ঠিক আছে সো হিয়ার অ্যাকচুয়ালি দে হ্যাভ রিটেন সো ইফ ইউ কুড লাইক মানে আজকে যদি একটু থিওরিটা ফলো করো এল এম এন্ড এন দে আর দ্য ডাইরেকশন কোসাইন্স ইন দ্য ডাইরেকশন অফ দি ফোর্স ঠিক আছে ডাইরেকশন কোসাইন্স অফ এফ and alpha beta and gamma they are the direction cosines in the direction about which you want to find out the projection ঠিক আছে হ্যাঁ স্যার সো এটা অ্যাকচুয়ালি তো কারো যদি ক্লিয়ার না হয়ে থাকে ইফ সামবডি ইজ নট ক্লিয়ার অন দ্যাট এটা এখন নোট করে রাখো আমরা এটাকে যখন আমরা প্রবলেম ওয়াইজ করব when we do all the problems and all problems এ দেখবে এটার অ্যাপ্লিকেশন যখন আমরা করব তখন এটা ইজিলি আন্ডারস্টুড হয় তো যেহেতু এই প্রবলেমস আসে না এই সরি যেহেতু থিওরি পার্টটা অ্যাকচুয়ালি আসে না বলে আমি থিওরি পার্টে এতটা মুভ করি না বা বিআর জনস্টনটাকে আমি রেফার করি না সো মানে জাস্ট বলে দিই থিওরিটা ক্লাসে আর করাই না সো যখন আমি প্রবলেমস গুলো করাবো ওয়ান্স আই গো অন উইথ দ্য প্রবলেমস ইউ ক্যান গেট টু আন্ডারস্ট্যান্ড অল দিস থিংস আর একটু বেটার ভাবে এগুলো ক্লিয়ার হয়ে যাবে নো নিড টু ওয়ারি সো আমরা একটা প্রবলেম at least করি আজকে সো লেটস স্টার্ট উইথ এনি ওয়ান প্রবলেম অ্যাজ অফ টুডে to get an idea of all the things that I discussed. So 297 হয়তো আজকে ওই প্রবলেমটা পাবো না মানে যে প্রবলেমটা আমি লাস্টে ডিসকাস করলাম অ্যাপ্লিকেশন অফ ডট প্রোডাক্ট সেগুলো আমরা একটু পরে পাবো বক্সের প্রবলেমগুলোতে পাবো সো আজকে হয়তো সেটা আমি করাতে পারছি না আমি আজকে অন্য একটা প্রবলেম করাচ্ছি মানে উইচ ইজ বেসড অন দ্য আদার থিওরিজ দ্যাট উই হ্যাড ডিসকাসড সো ধরো যে কোনো একটা প্রবলেম আমরা করি ধরো 298 বা 299 যে কোনো একটা 297টা আমি আগের বার করেছি বলে করাচ্ছি না সো একটু ডিফিকাল্ট করাতে চাইছি মানে 299টা আবার খুব বেশি ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে 98টা হোপফুলি একটু কম ডিফিকাল্ট হবে বা আচ্ছা 97টা করাই কারণ 97 একটু দরকার আছে আচ্ছা 97 থেকে আমি এই প্রজেকশনটা একটু বলতেও পারবো at least as the last part they have asked you to find out the projection ঠিক আছে determine the projection of the force on the y-axis. So, সেটা at least ছোট করে হলেও at least I can, in a short form at least I can explain how to find out the projection in any direction. So that is a simplified form of the expression. কিন্তু টোটালটাও আমরা একটা করব problem. So 297, let's start with this problem. It's a very important problem. এটা পরীক্ষা হলেও আসতে পারে মানে খুব শর্ট প্রবলেম আছে বাট ভেরি কনসেপচুয়াল শর্ট অফ প্রবলেম সো ইট ইজ মানে এটা এক্সামের সেন্সে ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট So just allow me some time to complete the drawing of this one. So this is the x-axis, this is the y-axis, and this one is the z-axis given. আচ্ছা আমাদেরকে একটা ফোর্স ভেক্টর দিয়ে দিয়েছে সো ওয়ান ফোর্স ভেক্টর ইজ গিভেন টু আস which is OA তার ইনক্লিনেশন উইথ আ লাইন OC is given ঠিক আছে so express the force acting as a vector determine the projection of the force on the y-axis and onto the line AB onto the line OB OB is any arbitrary line actually so এটাকে we are projecting the point A to a certain point C so if you could like see this is the force এটা আরেকটু xy টা আরেকটু এটা একটু ভুল করলাম মানে এটা একটু আরেকটু ইয়ে করলে এটা মানে এটাকে একদম আরো ইনক্লাইন করে দিই xy টাকে so that will simplify my part so this was z this was your x this was your y so এইখানে this is the force vector OA তাহলে OA টাকে আমি যদি ড্রপ করি so if I need to find out its projection what you do is you drop a line perpendicular to z
তাহলে parallel to z. So I am drawing a line parallel to z. So if I draw a line parallel to z, it will meet at certain point this one. So this is the xy component of the force. তাহলে ফোর্সটার নাম দিয়েছে হচ্ছে something like t. So this is t vector. তাহলে t vector will be having initially two components, then we can break it into three components. তাহলে প্রথম যে দুটো কম্পোনেন্ট আছে সেটা হচ্ছে এইটা. So this is the txy component on the xy plane. So this is txy. এই অ্যাঙ্গেলস গুলো কত দেওয়া আছে দেখো. So the angles are given to be, so this one, এই যে অ্যাঙ্গেলটা, so this angle is given to be কত দেওয়া আছে 50 ডিগ্রি. আমি এখনই বাকি অ্যাঙ্গেলস গুলো লিখছি না, I am not writing the other angles. And again you draw a line parallel to this one. So এটার সাথে যদি if I draw a line, ঠিক আছে, মানে parallel to this one you draw. So if you draw a line parallel to this one, so you should be getting the this projection, মানে z projection টা পেয়ে যাবে. So you should be getting the projection of this one on the z axis. So I am drawing a line parallel to this one, this line. So এটাকে আমি project করলে I am getting this. So this is the z component of the force. তাহলে এইটা হয়ে গেল তোমার z componentটা. So this one is the z component of the force. So this is fz. So this is fz. Sorry, fz না, এটা tz, ঠিক আছে? So এটা তুমি পেয়ে যাচ্ছে হচ্ছে tz. So let's initially calculate tz and txy. So what will be txy? So txy, that should be equal to t cos কত হবে? 50. 50 degree. And similarly tz, that should be equal to t sin 50 degree. So এটা calculate করো কত আসছে. Just calculate what you are getting for txy and tz. তাড়াতাড়ি করো. করো তাড়াতাড়ি, হলো? Sir, TXY টা 3.21. So this should be 3.21 kilonewton. আর tz টা কত আসছে? 3.83. 3.83 kilonewton. So আচ্ছা, এটা সবাই পেয়েছো? নতুন যারা এসছো সবাই পেয়েছো? বুঝতে পারছো? যারা নতুন ক্লাস করছো সবাই? হ্যাঁ, সৌমদীপ কুন্ডু কি বলছো বলো? সায়নদীপ কুন্ডু, সায়নদীপ কুন্ডু কি বলছো? হ্যালো সায়নদীপ কুন্ডু, you want to tell something? ঠিক আছে, যাই হোক. So I hope you have understood this thing. তাহলে এখান থেকে now you break this txy into two other components. তাহলে এটাকে আবার দুটো কম্পোনেন্টে ভেঙে নাও. তাহলে so what you do is you draw a line parallel to the x axis. তাহলে এখানে I am drawing a line parallel to the x axis, so I am getting this one, and again I am drawing a line parallel to the y axis, so I am getting this line. So these are the components of the force. So this is the x component, so this is tx I am getting, and this is the y component, so this is the ty component that I am getting. So this is the ty component I am getting. আচ্ছা, so tx ty টা কি করে বের করতে পারবো? So how to calculate tx? So you can understand, so tx that should be equal to y. এই অ্যাঙ্গেলটা আমার লাগবে, so this angle is given to 50 degree. So এই অ্যাঙ্গেলটা দেখো, sorry 65 degree. So this is the OC line, হ্যাঁ, এটা আমি একটু টেনে নিই এটা নালে. So this is the OC line. So this angle is given to 65 degree. এইটা 65 ডিগ্রি দেওয়া আছে. So এটা কত হবে? tx should be equal to txy cos 65 degree, and dy that should be equal to txy sin 65 degree. Clear? Hello? Yes, sir. কত আসছে বলো, তাড়াতাড়ি বলো. নতুন কেউ একজন বলো, নতুন যারা আছো, মানে those who have পরে জয়েন করেছো, কেউ একজন বলো আনসার তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি বলো.
স্যার tx হচ্ছে 1.36 tx হচ্ছে 1.36, এটা কে বলছে? আর রিতম বলছে। হ্যাঁ, রিতম, আচ্ছা রিতম বলছে। ওকে। আর ty হচ্ছে রিতমের রোল 2.91 কত? রিতমের রোল কত? 1206। 1000 টাকা লাগবে না, 1000 বলতে হবে না, তোমার লাস্টে 3টে ডিজিট বললেই হবে। 206। আচ্ছা, ভেরি গুড রিতম। আর কি এসছে? 1.36 কিলো নিউটন, সো ইট কেম টু বি tx ইজ অ্যাকচুয়ালি 1.36 কিলো নিউটন। আর ty কত এসছে? হ্যালো, 2.91। এটাও কি রিতম বললো তাই তো? 2.91। হ্যাঁ 2.91, এটা কে বললো? রিতম। হুম, হ্যাঁ স্যার বলছি। okay, ঠিক আছে, very good. So once you get all those things, so you can define the t vector. So আমি t vector টা পেয়ে গেলাম, so এটা আমি আর লিখছি না। So whatever you have got with the components, so যা যা তুমি পেয়েছো, tx you got, so write it as tx I cap, but plus ty j cap plus tz k cap. So যা যা তুমি পেয়েছো, keep it like this, ঠিক আছে? আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে কি দেখো, as the next part of this problem what we are given is, so ওই পার্টটা হয়ে গেল। So next part of the problem is something like this, মানে ধরো এইখানে তোমার, so you have got the force vector, now you are given an arbitrary direction, একটা arbitrary direction তোমাকে দেওয়া আছে। so এই arbitrary directionটা, so this is b, so this is the ob direction which is arbitrary in nature, so this is the x axis, y axis, z axis, so এইখানে তোমাকে দেখো একটা আরবিট্রারি ডাইরেকশন তোমাকে দেওয়া আছে, ঠিক আছে? সো এই ওবি ডাইরেকশনে আমি যদি এর পজিশনটা বের করতে চাই, সো আমাকে কি বের করতে বলেছে দেখো, হোয়াট আই এম সাপোজ টু ফাইন্ড আউট দ্য প্রজেকশন অফ দি ফোর্স অনটু দ্য ওয়াই অ্যাক্সিস এন্ড অনটু দ্য লাইন এবি। আচ্ছা, ওয়াই অ্যাক্সিসটা তুমি যদি আমাকে জিজ্ঞেস করো, খুবই সোজা, মানে ওয়াই অ্যাক্সিস বের করতে গেলে আমাকে তাহলে কি করতে হবে? সো লেটস ডু দ্যাট ফর দ্য ওয়াই অ্যাক্সিস। সো আমরা ফোর্স ভেক্টরটা তো আমরা জানি, সো খুব ইজিলি আমি করে দিই। সো আচ্ছা, ওয়াই অ্যাক্সিসের ইয়েটা কত হবে? সো মানে কি বলবো, মানে ধরো আমি যদি ধরো ভেক্টর টি ডট ওয়াই অ্যাক্সিস মানে ইউনিট ভেক্টর ডাইরেক্টেড ইন দ্য ডাইরেকশন অফ জে, জে ক্যাপ আমি যদি করি ধরো, সো হোয়াট আই শুড বি গেটিং ইজ, so I should be getting is magnitude of the t vector into 1, magnitude is 1, magnitude of j is 1 into cos যা আছে ধরো ইনক্লিনেশনটা থিটা, so this is the projection, so this is the projection, so এটা কত হবে? So that should be equal to t y, so this is the projection in the y direction, so what is ty? তাহলে ty টা পেতে গেলে I have to do কি, x I cap plus ty j cap plus tz k cap dot j cap, তাহলে কি হবে? Only this term you will be getting. So just if you could like directly do, so ty that is equal to vector t into j cap, so you will be getting only এই ভ্যালুটা যেটা পেয়েছো, so whatever is সেন্ড না তো, কে বলেছে? না না, সকালে বলেনি। So এখানে whatever you have got as ey, so this is the answer, so this is the y direction kilonewton. It's very easy, in the j direction, y direction, whatever are the component, that is the answer itself. For you a, you can just take the dot, so dot product করলে দেখো বাকিগুলো ক্যান্সেল হয়ে যাবে, only এই টার্মটা থাকবে, only this term will be remaining, ঠিক আছে? হ্যালো, Yes, sir. আচ্ছা, এবার নেক্সট পার্টে কি বলেছে দেখো, ওবি ভেক্টর, তাহলে আমাকে ইনিশিয়ালি আই হ্যাভ টু, সো ইন দ্য লাইন এবি, তাহলে আমি যদি এবি দিয়ে এবার আমি যদি এই জিনিস, if I need to do the same analysis in something else, আমি যদি এবি দিয়ে এটা করতে চাই, so projection of this force, একটু টাইম দাও আমাকে, so this is vector t dot ob vector, so if I can find out a unit vector directed along ob, so that's equal to magnitude of t vector into magnitude of the ob vector into cos of the angle between these two forces, this and this, so is this one t cos theta, so t cos theta is the projection, তাই তো? So আমি সেটাকে tb বলছি, so let's call it like tob, projection of the force along the direction ob, so tob into magnitude of vector ob. So what is actually TOB? So TOB is something that I need to find out. So that is actually vector T into vector OB divided by magnitude of the vector OB. So what is this term? So what is this term? This is a unit vector.
So this is a unit vector directed along OB. So if I could write, if I could find a unit vector along the direction OB, I can complete this problem. So this is vector T into n OB cap. ঠিক আছে, তাহলে আমাকে মোদ্দা কথা হলো আমাকে ওবি ভেক্টরটা বের করতে হবে। সো দ্য মেইন থিং ইজ আই হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট ওবি ভেক্টর। তাহলে ওবি ভেক্টরটা আমি কি করে বের করতে পারি? হাউ টু ক্যালকুলেট দিস ওবি ভেক্টর? আই অনলি নো দিস ওয়ান, দিস ডাইরেকশন ইজ নোন, সো দিস ইজ গিভেন টু বি 30 ডিগ্রি। সো এইটা দিস ইজ গিভেন টু বি 30 ডিগ্রি। সো কি করে করব বলো, ওবি ভেক্টর বের করব কি করে? হাউ টু ফাইন্ড আউট এ ইউনিট ভেক্টর ইন দ্য ওবি ডাইরেকশন? So you take any point. So let's assume any point B prime at a distance of r, say. So a distance is r. So what are the coordinates of this point? So a pointer coordinates gulo ki hobe? Hello. So R that should cos theta r cos theta 0. cos 30 I cap, r cos 30 I cap plus r sin 30 j cap. Clear? দেখো Yes, sir. বোঝা গেছে তো? সো বাস এটা হয়ে গেলেই হয়ে গেল। আর আমি যদি এর ম্যাগনিটিউডটা লিখে রাখতে চাই, সো ইফ আই ওয়ান্ট টু রাইট ডাউন ইটস ম্যাগনিটিউড, সো দ্যাট শুড বি আর ইটসেলফ। মানে এখানে যদি তুমি রুট ওভার অফ এটা করো, ইট শুড বি 1, মানে cos 30 স্কয়ার প্লাস sin 30 স্কয়ার। সো দ্য ম্যাগনিটিউড ইজ আর ইটসেলফ। সো লেটস নাও ক্যালকুলেট দিস। সো এটা কি করে পাবো? সো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য টি ভেক্টর। সো এখানে আর ওই এল আই এম আই এর ব্যাপারটা নেই, মানে এখানে আর টি টেক এর ভাঙার দরকার নেই, ডাইরেক্টলি আই নো ইট অ্যাজ ইটস কম্পোনেন্ট। সো দিস ইজ টি এক্স আই ক্যাপ, একটু নিচে লিখি, আই এম রাইটিং ইট ফ্রম হিয়ার। সো টি ও বি দ্যাট শুড বি ইকুয়াল টু টি এক্স আই ক্যাপ প্লাস টি ওয়াই জে ক্যাপ প্লাস টি জেড এ ক্যাপ ডট এন ও বি। সো হোয়াট ইজ এন ও বি? এন ও বি ইজ ভেক্টর ও বি বাই ও বি। তাহলে এন ও বি হচ্ছে তো দিস ওয়ান, মানে উপরে কি আছে দেখো। So either তুমি আগে exactly, so n ob cap, so that should be equal to ob vector divided by magnitude. So r will just cancel out, you are having only this one, cos 30 I cap plus sin 30 j cap. বোঝা গেল? এইটাই অ্যাকচুয়ালি কিন্তু ওইটা, মানে আলফা আই ক্যাপ প্লাস বিটা জে ক্যাপ প্লাস গামা কে ক্যাপ, which you have, which in which way it was written. So this is this one, this is এই আলফা টার্মটা এটাই অ্যাকচুয়ালি। এইখানে এই যে আলফা দেওয়া ছিল না, আলফা আই ক্যাপ প্লাস বিটা জে ক্যাপ প্লাস গামা কে ক্যাপ, সো দিস আলফা বিটা গামা ইজ দিস ওয়ান ইটসেলফ, এই ভেক্টরটাই। ঠিক আছে? হ্যালো Sir, সো ইউ ক্যালকুলেট দিস ওয়ান। সো এটা কত আছে দেখো। সো এখানে জাস্ট তোমার আলফা আমি লিখে দিচ্ছি, আই ক্যাপ প্লাস বিটা জে ক্যাপ প্লাস গামা কে ক্যাপ। সো দিস আর এ ইউনিট ভেক্টর ডাইরেক্টেড অ্যালং ওবি। tx into alpha plus ty into beta, এই টার্মটা তো জিরো, গামা ইজ জিরো, you don't have anything. So tx টা লিখবে। So what is alpha? So tx টা আমি কত পেয়েছিলাম? tx we got it to be like 1.36. So this is 1.36 into alpha. Alpha হচ্ছে cos 30 ডিগ্রি। আর ty টা কত ছিল? So ty was your 2.91. So 2.91 into sin 30 degree. So you do it, you will be getting the answer. So the answer TOB, that should come out to be 2.63 kilonewton. এটা একটু বাড়িতে করো। So this is how to find out the projection of the force using a dot product. So just what you have to do is you have to find out the dot product. What you have to do it, you find a unit vector in the direction where you intend to find out the projection and multiply it, or rather find out the dot product of that unit vector with the force vector. থাক আজকে এটুকুই। এখানে কিছু ডাউটস থাকলে ইউ ক্যান আস্ক। রিড দ্য থিওরি কেয়ারফুলি, হ্যাঁ, এই থিওরিটা একটু ভালো করে পড়ো। যদি মনে হয় বিয়ার জনস্টন থেকে একটু পড়তে পারো, আই ক্যান সেন্ড দ্যাট বুক ইন দ্য ক্লাসরুম। যদি মনে হয় এটা পড়ে রাখতে পারো এই জায়গাটা। এনিথিং ইউ ওয়ান্ট টু আস্ক মি? স্যার হ্যাঁ বলো। স্যার ওবি ভেক্টরের জন্য cos 30 আর sin 30 কি ডাইরেকশন কোসাইন হবে? হ্যাঁ ওটাই তো ডাইরেকশন কোসাইন্স হয়ে গেল, মানে এটা অ্যাকচুয়ালি কোসাইন্স। হ্যাঁ দিস ওয়ান আর দ্য ডাইরেকশন কোসাইন্স। ঠিক আছে, আচ্ছা মানে L is equal to cos theta x, হ্যাঁ,
তাহলে থিটা এক্স হচ্ছে এইখানে অ্যাকচুয়ালি থিটা এক্সটাই হচ্ছে তোমার এই 30 ডিগ্রিটা, মানে ইনক্লিনেশন উইথ দা আই ক্যাপ ডাইরেকশন। তাহলে এইটা তোমার আই ক্যাপ ডাইরেকশন, মানে এই থিটা এক্সটা কি, মানে তুমি ডাইরেকশন ভেক্টর জিজ্ঞেস করলে তো না? সো ডাইরেকশন ভেক্টর মানে এল ইজ ইকুয়াল টু কস, হ্যাঁ স্যার ডাইরেকশন কোসাইন বলেছিলেন। হ্যাঁ ডাইরেকশন কোসাইন, সরি। তাহলে ডাইরেকশন কোসাইন আমরা কি করে ডিফাইন করি? এল ইজ ইকুয়াল টু কস থিটা এক্স, তাই তো? Yes, তাহলে তাহলে থিটা এক্স টা সেক্ষেত্রে কি? থিটা এক্স ইজ দ্য ইনক্লিনেশন উইথ দ্য আই ক্যাপ ডাইরেকশন। তাহলে এখানে ইনক্লিনেশন অফ ওবি উইথ দ্য আই ক্যাপ ডাইরেকশন কত দেখো, তোমার ওবি এর সাথে আই ক্যাপ ডাইরেকশন, মানে এইটাই তোমার আই ক্যাপ ডাইরেকশন, দিস ইজ ইওর আই ক্যাপ ডাইরেকশন। সো ইনক্লিনেশন অফ ওবি উইথ আই ক্যাপ ডাইরেকশন ইজ 30 ডিগ্রি। তাহলে cos থিটা এক্স টাই cos 30, তাহলে cos 30 টাই হলো ডাইরেকশন কোসাইন। এন্ড সিমিলারলি m ইজ ইকুয়াল টু cos থিটা y, সো থিটা y ইজ দ্য ইনক্লিনেশন উইথ দ্য j ক্যাপ ডাইরেকশন। তাহলে এইটা তোমার j ক্যাপ, তাহলে এটা তোমার cos 60 ডিগ্রি। 60 হলো না, এটা অ্যাকচুয়ালি ডাইরেকশন কোসাইন নয়। তাহলে আচ্ছা, এটা তো cos 60 মানে তো sin 30, সরি, ঠিক আছে? তাহলে ওই দুটোই অ্যাকচুয়ালি তোমার ডাইরেকশন কোসাইন্স। সো দিস ইজ ইওর এল, দিস ইজ এম, মানে এটা এল এম আমি লিখছি না, মানে আই এম রাইট দিস আর ডাইরেকশন কোসাইন্স, বাট আই এম জাস্ট রাইটিং ইট অ্যাজ আলফা বিটা, মানে এল এম টা ইজ রিজার্ভ ফর, মানে এল এম টাকে আমি রিজার্ভ করে রেখেছি ফর দি ফোর্স ভেক্টর। মানে ফোর্সের যখন ডাইরেকশন ভেক্টর আমি লিখবো, when I write down the মানে ভেক্টর ফোর্স ভেক্টর, তার ডাইরেকশন কোসাইন্স আর এল এম এন্ড এন। সো দিস ইজ সামথিং রিজার্ভ, মানে ইউ আর রাইটিং দ্য ফোর্স ভেক্টর। So if আরেকটা প্রবলেম, if any other problem we have supposed to find out this force vector, সেটা যদি এলিমেন্ট এর টার্মস আমি লিখবো। আর these are the also direction vectors but in the direction of OL, মানে in the arbitrary direction where you are supposed to find out the projection of the force. বোঝা গেল? Yes, sir. মানে এই এল এম এন এন বোথ আর ডাইরেকশন কোসাইন্স। এল এম এন এন এই সেটটাও ডাইরেকশন কোসাইন্স, আর আলফা বিটা গামা দিস আর অলসো ডাইরেকশন ফোর্স ভেক্টর। ফোর্স ভেক্টরের ডাইরেকশন ভেক্টর এটা, মানে ডাইরেকশন কোসাইন্স। আর দিস আর দ্য arbitrary direction, ধরো এই কেসে in the last case that we did, so this is out the OB direction, in the direction where you are supposed to find out the projection of the force FOB. আমার ইন্টেনশন তো FOB বের করা, my intention is to find out FOB, so these are the direction cosines in the OB direction and these are the direction cosines for the force vector itself. এই কেসে লাগেনি, মানে in the actually we do directly px py pz, so এই কেসে actually lm and n এটাকে we don't need to break it down. বোঝা গেছে? Yes, sir. মানে আমার মনে হয় যে স্ট্যাটিক্সে খুব বেশি থিওরি করালে আবার কনফিউজিং হয়ে যায়, সেই জন্য আমি স্ট্যাটিক্সে বেশি অঙ্কই করিয়ে দিই। স্ট্রেংথ যখন করাই তখন আবার বেশি থিওরি করাই, আর কি বেশি থিওরি তারপরে অঙ্ক, কিন্তু এগুলো তো অঙ্ক থেকে মানে থিওরি প্রেফার করি। আর আসেও মানে মানে এক্সামস অলসো মোস্টলি উইল বি হ্যাভিং প্রবলেমস অলসো। এই ধরনের থিওরি আসবে না, কিন্তু এই থিওরি না বুঝলে তোমার সবসময় প্রবলেমস হয়ে দেখবে ইউ উইল বি ফেসিং ডিফিকাল্টি। এটা ক্লিয়ার থাকলে অনেক সুবিধা হবে। সো এনিথিং এলস? আর কিছু জিজ্ঞাসা আছে, নাহলে আমি ডিসকানেক্ট করে দেবো। মানে আমার আজকে এটুকুই পড়ানোর ছিল আর কি, আর সময় নেই, মানে আই ক্যান স্টার্ট বাট আই ওয়ন্ট বি এবল টু ফিনিশ এনি আদার প্রবলেম। 10 মিনিটে তো আমার হবে না, সেই জন্যই বলছি। এনি কোয়েশ্চেন?